پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوبریو پتمس سبقس من پڑھو 3 questions. اس واتو پیج نمبر 76 پہ. Let you open your books at the page number 76 and see the paragraph that I am going to read, recite, and you will look and then I will explain it to you. The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying in the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I make up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me." The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. "How have I been answered? What do you mean?" Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away.
then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time when we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. The king turned around and saw a bearded man running towards them. ये बादशाह जो था ये दरवेश के पास था. वो दरवेश ने उसे कहा कि कोई आ रहा है, दौड़े आ रहा है. बादशाह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ये दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा है. उसके हाथ, his hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट के साथ बंधे हुए थे या दबाए हुए थे. From which blood was flowing, उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, जब वो बादशाह के पास पहुंचा, he fainted, वो बेहोश हो गया, and fell to the ground, और जमीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. बादशाह और दरवेश दोनों ने मिलकर उसके कपड़े उतारे और उसके जिस्म पर या उसके मैदे पर या उसके पेट पर एक बहुत बड़ा गहरा घाव देखा, जख्म देखा. The king washed and covered it with his handkerchief. बादशाह ने इस जख्म को धोया और अपने रुमाल से उसको बांधा, कवर किया, ढका. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. बादशाह इस पर मरहम ये ड्रेसिंग करता रहा, इस पर उसको बांधता रहा, कपड़ा बांधता रहा तब तक जब तक न खून बहना बंद हो गया. The man felt better and asked for something to drink. जब खून बहना बंद हो गया तो ये आदमी जो है इसने ये अपने आप को ठीक पाने पर लगा तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water. बादशाह ने साफ पानी लाया and gave it to him, और उसने आदमी को, जख्मी आदमी को दे दिया. By this time the sun had set and the air was cool. इसी असना में सूरज गुरूब हो चुका था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. बादशाह ने दरवेश की मदद से इस जख्मी आदमी को झोंपड़ी के अंदर लिया और बेड पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. इस जख्मी आदमी ने अपनी आंखें बंद की और खामोशी से सो गया या खामोशी से लेट गया. The king, tired by his work and the work he had done, laid down on the floor and slept through the night. बादशाह जो चलने से और काम करने से, रात के काम, दिन के काम करने से या इस दरवेश के काम करने से थक गया था, उसने जो ही वो फर्श पर बैठ गया तो वो रात भर सोता रहा फर्श पर. When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. It was several minutes before he could remember. जब वो जागा तो वो
सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ और वो आदमी कौन है जो बेड पर, अजनबी आदमी कौन है जो बेड पर लेटा हुआ है. Forgive me, मुझे माफ कीजिए, said the bearded man in a weak voice. और दाढ़ी वाले आदमी ने, बियर्ड मैन या दाढ़ी वाले आदमी ने या जख्मी आदमी ने एक धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना. When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि बादशाह जागा है. I do not know you and you have nothing to forgive and have nothing to forgive you for, said the king. बादशाह ने कहा, I do not know you, मैं आपको नहीं जानता हूँ, and इसमें कोई माफ करने की बात ही नहीं है. You do not know me, आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you, मगर मैं आपको जानता हूँ. I am that person, I am that enemy of yours who so revenge on you. मैं आपका एक ऐसा दुश्मन है जिसने हलफ लिया है, जिसने कसम खाई है कि आपसे बदला ले लूंगा. Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा है. And seized my property, और मेरी जायदाद का आपने जब्त की है या आपने मेरी जायदाद हड़प की है. I knew you had gone alone, मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं. To see the hermit, दरवेश को देखने के लिए. And I made up my mind, और मैंने अपने जहन में इरादा किया, to kill you, आपको मारने का. On your way home, जब आप दरवेश से वापस घर आएंगे. But the day passed, लेकिन दिन गुजरता गया. And you did not return, और आप नहीं आए. So I left my hiding place, तो मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर आ गया. And I came upon your bodyguard, और मैं आपके मुहफ्फिज के ऊपर आ गया. Who recognized me, जिसने मुझे पहचाना. And wounded me, और उसने मुझे जख्मी कर दिया. I escaped from him, मैं उससे बच कर आ गया. But I should have died, लेकिन मैं मर गया होता. If you had not dressed my wounds, अगर आप लोगों ने मेरे जख्म ठीक नहीं किए होते. I wish to kill you, मैं आपको मारना चाहता था. And you have saved my life, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचाई. Now if I live, अब अगर मैं जिंदा रहा, I will serve you as your most faithful servant, तो मैं आपके लिए एक वफादार नौकर की हैसियत से काम करूंगा और आपकी खिदमत करता रहूंगा. And I will ask order my sons to do the same, और मैं अपने बच्चों को भी ऐसा करने का हुक्म दे दूंगा. Forgive me, या मुझे माफ कीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy. बादशाह बहुत खुश हुआ अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करने पर. So easily, बहुत आसानी से. And to have won him or as a friend, और उसको एक दोस्त की हैसियत से जीत लिया या एक दोस्त बना लिया. He not only forgave him, उसने उसको माफ ही नहीं किया, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. और उसने उसको माफ करने के बाद ये भी कहा कि मैं अपने नौकर और अपना डॉक्टर आपको इलाज करने के लिए भेजूंगा और नौकर को आपकी खिदमत के लिए भेजूंगा. And he promised to give back the man his property, और उसकी जायदाद भी उसको वापस देने का वादा किया. Leaving the wounded man, जख्मी आदमी को वहीं पर छोड़ा. The king went out of the hermit hut, ये बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया. And looked around for the hermit, और दरवेश की तलाश करने लगा. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. घर जाने से पहले या जाने से पहले वो अपने 3 सवालात का ये जवाब दरवेश से सुनना चाहता था या जानना चाहता था. hermit was on his knees, जो दरवेश जो था वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था. क्या कर रहा था? sowing seeds in the beds, वो बेड्स में नर्सरी में बीज बो रहा था. that had been dug
the day before, جو انہوں نے ایک دن پہلے کھودے تھے یا تیار کیے تھے. The king went up to the hermit, بادشاہ درویش کے پاس گیا, and said, اور اسے کہا, for the last time, اب آخری بار, I beg you to answer my questions. آخری بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری سوالات کا جواب مجھے چاہیے. You have already been answered, said the hermit. Settle before bending down to the ground and making up and looking up at the king as he stood before him. آپ کو اپنے سوالات کا جواب پہلے ہی مل چکا ہے. درویش نے اس کے کہا کہ آپ کو اپنے سوالات کا جواب پہلے ہی مل چکا ہے, اور بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اس کو یہ جواب بات کہی. کس نے کہی؟ درویش نے کہا. کس سے؟ بادشاہ سے. How have I been answered? مجھے کیسے جواب ملا؟ مجھے ان سوالات کا جواب کیسے ملا؟ What do you mean? آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ Do you not see? آپ نے نہیں دیکھا. replied the hermit. درویش نے کہا, آپ نے نہیں دیکھا. If you had not pitied my weakness, اگر آپ نے میری کمزوری پر ترس نہیں کھایا ہوتا کل, yesterday, and had not dug these beds for me, اور یہ بیڈز آپ نے میرے لیے نہیں کھودے ہوتے, you would have gone away, تو آپ چلے گئے ہوتے, واپس چلے گئے ہوتے. Then that man would have attacked you, تو اس آدمی نے آپ کو پر حملہ کیا ہوتا. And you would have wished you had stayed with me, اور آپ نے چاہا کہ میں میرے ساتھ رہنے کی آپ کی خواہش تھی. So the most important time was when you were digging the bed. So اس لیے وہ سب سے قیمتی وقت جو تھا, ضروری وقت جو تھا, وہ وہی وقت تھا جب آپ میرے لیے بیڈز کھود رہے تھے. اینڈ آئی واز دا موسٹ امپورٹنٹ مین, اور میں اس وقت سب سے اہم آدمی تھا کیونکہ میں ضرورت مند تھا. اینڈ ٹو ڈو می گڈ واز یور موسٹ امپورٹنٹ بزنس, اور میرے لیے اچھا کرنا آپ کا ایک سب سے بہترین کام تھا. آفٹر ورڈز وین دا مین رین ٹو اس, اس کے بعد جب وہ آدمی ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا, دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم واز when you were caring for him, تو اس وقت کا جو ضروری قیمتی وقت تھا, ضروری وقت تھا, امپورٹنٹ وقت تھا, قیمتی وقت تھا, وہ وہی وقت تھا جب اس کے لیے آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے. اینڈ because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. اس لیے کیونکہ اگر آپ نے اس کے زخموں کی مرہم نہیں کیا ہوتا تو وہ مر گیا ہوتا, اور آپ کے ساتھ اس نے دوستی بھی نہیں کی ہوتی. So he was the important man, لہذا اس وقت وہی آدمی ضروری تھا. تو and what you did for him was the important business, اور what آپ نے اس کے لیے کیا کیا وہی سب سے زیادہ بہترین کام تھا, وہ مجبوری کا کام تھا, ضروری کام تھا. Remember, یاد رکھو, there is only one time that is important and that time is now. اب یاد رکھو, بادشاہ درویش نے بادشاہ سے کہا کہ آپ دنیا میں زندگی میں ایک ہی وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ناؤ, وہ ابھی ہے, اس وقت جس وقت ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم بیکاز اٹ از دا اونلی ٹائم وین وی ہیو اینی پاور ٹو ایکٹ. یہ اس لیے ضروری وقت ہے کیونکہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں, اس حالت میں ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. دا موسٹ نیسری پرسن از دا پرسن یو آر ود اے پرٹیکولر مومنٹ, اور سب سے زیادہ ضروری آدمی وہ ہے جس کے ساتھ آپ کسی خاص موقع پر موجود ہوں, یا جو کوئی آپ کے ساتھ خاص موقع پر موجود ہو. فار نو ون نوز واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے. اینڈ ویدر
whether we will meet anyone else, کیا ہم کسی اور سے مل سکتے ہیں یا نہیں. The most important business is to do that person good. وہ سب سے بہترین کام ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اس کے لیے اچھا کیا جائے. Because we were sent into this world for that purpose alone. کیونکہ خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا میں اسی کے لیے بھیجا ہے. کس کے لیے بھیجا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے کام آئیں. میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. تو کل انشاءاللہ ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ ناصر و حامی. السلام علیکم.